So, students, in today's session, I have brought an interesting concept that is haloalkanes and haloarenes. We are going to do a quick revision of all the important concepts of haloalkanes and haloarenes. So, your exams, your tests are coming nearby, right? So, this session is definitely going to help you to perform your test very well. So, if you're writing a test on the chapter haloalkanes and haloarenes, I will definitely tell you please don't miss this session, students, because in coming sessions and today's session as well, I will be discussing what are the important concepts you have to stress on when you're studying this chapter, and what are the questions you can expect for 2 marks or 3 marks or totally 5 marks. So, all that we will be discussing in today's session as well as in the coming session. So, please don't miss out this session. This is going to help you for your upcoming test. So, students, shall we start today's discussion of the important 2 marks questions that you can expect in the coming test as well as in the board exams from the chapter Haloalkanes and Haloarenes. So, the well-known naming reactions will be a definitely important questions for your exams. So, in that kind, Finkelstein reaction is one of the important reaction most of the time asked for 2 marks. So, what is Finkelstein reaction? Quickly, we will revise. Finkelstein reaction is one of the best method to prepare iodoalkanes, right, students? If I need to prepare iodoalkane, Finkelstein reaction is definitely going to help me. So, what is a general equation? Take any chloroalkane or bromoalkane. For example, if I'm taking CH3Cl, treat that with concentrated solution of sodium iodide in the presence of acetone as a catalyst. I will tell you why we have to take acetone. So students, here it is very simple. It is just like a substitution or a displacement reaction. The exchange of the halogen takes place and you will get iodomethane, that is CH3I plus NaCl as a byproduct. So in case if I'm taking bromomethane, ethane, C2H5Br, here also you treat with sodium iodide, concentrated solution of sodium iodide in the presence of acetone as a catalyst. So here also you can expect the product iodoethane plus byproduct will be NaBr. So students, if this question is asked, how do you write it for 2 marks? So explain Finkelstein reaction with equation. That means you have to explain with 1 or 2 lines. That means you have to tell what is the reactant you have taken and you treat this reactant like chloro or bromoalkane with sodium iodide, and you have to mention the catalyst used, that is acetone, and then you have to mention the product you obtained. All that in a form of a explanation or a sentence. You have to mention it in 1 or 2 lines, and then after writing the explanation, write one general equation. That is, we can write any haloalkanes as Rx, right? R group defines the alkyl part and X defines the chlorine or bromine halogen. So write one general equation. Is it clear? So what is the product? We get iodoalkane plus NaX. After writing a general equation, now write one particular example. I have given 2 examples in front of you. You can put any particular example. And when you're writing an example, here also students, you mention the main reactant and the product name. Okay. So what is the main reactant you have taken here? I have taken chloromethane, right? And what is the product you have got iodomethane. So students, don't forget to write the reactant and
product name. You have to mention it in the explanation, as well as it is well and good if you are writing it in the equation also. So is it clear? So this is a question you can expect for 2 marks. Okay. Now we shall move on to the next question. Explain Schwartz reaction with equation. So Schwartz reaction is also one of the most repeated 2 marks question. So whenever you hear this naming reaction, that is Schwartz reaction, immediately you have to think that here through this reaction we are going to prepare fluoroalkanes. Okay. Through Finkelstein, if we are preparing iodoalkane, through Schwartz reaction, we are going to prepare fluoroalkane. So first you write the explanation, what is the reactant you are taking. You treat the reactant with substrate, and what is the catalyst you are going to use, and then you write what product you have obtained, right? So, after writing 1 or 2 lines of explanation, write the general equation. Students, here also you can take haloalkanes like chloroalkane or bromoalkane. Treat with fluoride salts like silver fluoride, or you can also take mercurous fluoride, and here we don't use any catalyst, and here also it is just a displacement reaction, and you get RF, that is fluoroalkane, plus the salt silver halide. And now you can write one example for it. If I substitute R as, for example, I am substituting the ethyl group, ethyl chloride. Treat that with silver fluoride AgF. So what happens? You will get C2H5F, that is fluoroethane plus the salt silver chloride. So very simple, right? And also, as I told you, you have to mention the product name and the reactant name. If you have taken chloroethane, what you get here through Schwartz reaction is fluoroethane. As simple as that, dear students. So, if you're writing only the equation, you will not get complete marks, or if you're writing only the explanation, you cannot expect complete marks. So, you have to explain and write one general equation and then write one particular example. Is that clear? Now, we shall move on to the next important reaction, that is Sandmeyer's reaction. This is also you can expect for 2 marks for the preparation of haloarenes. That is, if you want to prepare haloarenes like chlorobenzene or bromobenzene, you have to go for Sandmeyer's reaction. So here also, students, as I mentioned previous naming reactions, here the Sandmeyer's reaction involves 2 steps. First, you explain about diazotization, that is preparation of diazonium salt. So how to prepare diazonium salt? Aniline, correct? So we will take C6H5NH2 aniline and treat that with nitrating mixture. Nitrating mixture means sodium nitrite in the presence of any hydrogen halide. So what happens? This nitrating mixture will give you HNO2, which is nothing but nitrous acid. So all this you have to explain through formation of sentence. Okay. So when you treat aniline with nitrous acid is a mixture of sodium nitrite and hydrogen halide. What we get is benzene diazonium salt. So you want a complete explanation of the reaction, you can listen to the previous sessions of this concept. Definitely, it will be a revision for you. So this is benzene diazonium salt. Okay, that is
N2 plus X minus. So students, first explain the preparation of benzene diazonium salt, and this reaction is known as diazotization. And next what we do is, whatever the benzene diazonium salt we have prepared, the freshly prepared benzene diazonium in your, when you are explaining also you mention it. Freshly prepared diazonium salt ಅಂತ mention ಮಾಡಿ, okay? So then ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you have to treat with cuprous chloride in the presence of HCl or cuprous bromide in the presence of HBr. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು cuprous chloride ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ N2 plus X minus is replaced by chlorine atom. ಸೊ ನಿಮಗೆ cuprous chloride ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, chlorobenzene ಬರುತ್ತೆ, and the nitrogen part will go out as nitrogen gas. ನೀವು cuprous bromide ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you can expect bromobenzene, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಏನು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅನಿಲಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಝೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಝೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, and you will get chlorobenzene and bromobenzene. So Finkelstein, Schwarz and Sandmeyer's reaction is going to be very important, expected 2 marks question. Next, ಈ haloalkanes haloarenes ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆ? First question, what are optical isomers? So optical isomers ಅಂದ್ರೆ ಏನು, give example ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು 2 marks ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ? Optical isomers ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, optical activity. So optical activity or any substance is optically active ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ optics ಅಂದ್ರೆ light, ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಆ ಲೈಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ plain polarized light, okay? ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ PPL, ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. So now you will be thinking, what is this plain polarized light, correct? Students, it is nothing but any light source ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಈಗ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, take one prism which is called as Nicol prism ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. I have taken a Nicol prism. ಈ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ
ಈಗ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಲೈಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲೇನ್ polarized light. So when this plane polarized light you pass on any compound, ಏನಾಗುತ್ತೆ? either the plane polarized light rotates the compound in anti the clockwise direction ಅಂದ್ರೆ right to left ಆಗಿರ್ಬೋದು, or anti clockwise direction left to right ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, it can rotate clockwise or anti-clockwise. Is that clear, students? So then we can say it is optically active. Now then what is optical isomers? Students, optical isomers andre those compounds when it is response to the plane polarized light, one can rotate in a clockwise direction, one can rotate in a anti-clockwise direction, and they form. So anti-clockwise direction. So and they form two types of they show the isomerism, two types of isomers. So those compounds are called optical isomers. Is it clear, my dear students? So ನಿಮಗೆ question ಕೇಳ್ಬೋದು, optical isomerism ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ optical isomers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Two or more compounds. Students, listen the definition carefully. Two or more compounds, they have same molecular formula, same structural formula, but differ in the direction of rotation of the plane polarized light. ನನಗೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, now, if one compound rotates the plane polarized light towards right to left, andre clockwise direction, another compound rotates the plane polarized light left to right, andre anti-clockwise direction. So, ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೀವೋ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀವೋ ರೊಟೇಷನ್, that is levo rotation ಅಥವಾ L form ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So two types of rotation, dextro and levo. Those compounds, one shows dextro rotation and one more shows levo rotation. We call them as optical isomers. So ಈಗ example ಬೇಕು. One more point I will tell you, students. Compounds optically active ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ they should be chiral carbon. First of all, a compound ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? That compound should have chiral carbon. So ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿದು chiral carbon ಅಂದ್ರೆ? It is very simple. Carbon has four valence electron or four valence bond. It forms four covalent bond. You all know, right? So, if carbon is attached to four different groups, ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ಇಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಟ್ರಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 marks question about enantiomers. What are enantiomers? Give example ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ what is enantiomerism? ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್
which is attached to four different groups. ಒಂದು CH3 ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು C2H5 ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. I will show it in a dashed and wedge bond. One, it is attached to chlorine, and one more to the hydrogen atom. So if you see this, I have shown in a three-dimensional structure. So students, I have written it in a three-dimensional form. So you can observe through a dashed bond and solid wedge. Um, so if this is a three-dimensional arrangement, a tetrahedral structure, how can you expect its mirror image to be? So ಇದರದ್ದು ನಾನೇನಾದ್ರೂ mirror image ಬರೆದ್ರೆ mirror. So ಇದನ್ನ mirror ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I'm writing a mirror image of this compound. So the mirror image exactly looks like this. See? ಈಗ ನೀವು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಹೇಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ನೀವು ಏನೇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ನಿಮ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ತರ ಕಾಣ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? Students, it means, see, this is a chiral carbon, right, with four different groups. When a plane polarized light is passed, if one undergoes dextrorotation, the one more if it is undergoing levorotation, these two compounds will be like a mirror image. ಓಕೆ, ಈ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ನ ನೀವು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? No, this is non-superimposable. Okay, understood? So now we come to the exact definition of enantiomers. So the two compound enantiomers. So students, when a two compound which is a mirror image of each other and it forms a non-superimposable mirror images, we call them as enantiomers. Is that clear? So enantiomers means if you take any one compound and its isomer, that means I can call it as a pair of a molecule which is non-superimposable on its mirror image. We call it as enantiomers. And this phenomenon is known as enantiomerism. Is that clear, students? So now, once you have understood about enantiomerism, the next term what you have to understand is racemic mixture. So what is this term racemic mixtures? So the enantiomerism is, if it is clear for you, definitely you will understand racemic mixture. Now one more example I can write for enantiomer. So ನಾನು ಒಂದು example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, that is 2-chlorobutane. Now I will take lactic acid as an example for enantiomer. Okay. So what is the structure of lactic acid? Students, lactic acid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ acidic group COOH ಇರುತ್ತೆ, methyl group attach ಆಗಿರುತ್ತೆ, and also it will be having lactic acid contains one COOH group as well as one
OH group. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು OH ನ ಸಾಲಿಡ್ ವೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಡ್ಯಾಶ್ಡ್ ವೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಂದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ಎಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ now it will be completely ಲೆಫ್ಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬರಿತೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀರಾ? ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ enantiomer. Now imagine I will take one beaker. I will put 50% of D-lactic acid, 50%, and 50% of L-lactic acid. So D and L form ಎರಡನ್ನು equal amount ಅಲ್ಲಿ mix ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what happens? Now the dextrorotatory lactic acid try to rotate clockwise, right to left. And levorotatory will try to rotate anti-clockwise, left to right. So when it tries to rotate in a clockwise, one to try to rotate in anti-clockwise, what happens? Alondu clash ಆಗ್ಬೋದು, correct? A hindrance, or we call it as external compensation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The ಎರಡು rotation, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೋತ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Is that clear? So the both the rotation cancel each other, and what kind of compound we get? This is called as racemic mixtures. Is that clear, my dear students? So when they ask you what is racemic mixture, you have to give the explanation. Both D and L form when it is taken in a equal amount or equimolar mixture leads to the formation of a racemic mixture. And one more important point you have to remember here, students, this racemic mixtures are optically inactive. This point is very important. Racemic mixtures are optically inactive. Why? Definitely they have chiral carbons. Since the rotation cancel each other, here it is not dextro, it is not levo also. So we call this compound as optically inactive compound. And same way, once you have understood about racemic mixture, racemization is nothing but, just now I gave you the example of D-lactic acid and L-lactic acid, and I told you you can write this as an example for enantiomer, correct? But when you take this both 50-50 and add, it will give you what? It will give you racemic mixture, correct? And makes it optically inactive. So ಎರಡು optically active enantiomer, what happened? It is converted to racemic mixture now, correct? So this process of, students, this process of converting enantiomers into racemic mixture is known as racemization. And when example is asked, the way how I gave you the example of D-lactic acid, you can take that example and explain that the process of converting enantiomers into racemic mixture is known as racemization. So students, this is all about optically active substances. So you can expect questions like what are optical isomers, what are enantiomers, what is racemization, racemic mixture with examples. So I hope it is clear for you all. And now I am moving on to the next important and very important reagent and very important concept, that is Grignard reagent. Students, in this session, in this chapter actually, you will be studying what is Grignard reagent, but further in the next coming chapters, we use this Grignard reagent for preparing various other organic compounds. So this Grignard reagent is that important, students. Okay. So how to remember? Simple way Grignard reagent ನ ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
Grignard reagent ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. Okay, organomagnesium halide. So what is Grignard reagent ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. Grignard reagent is organomagnesium halide. Give the general formula of Grignard reagent ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? The general formula of Grignard reagent. ಸೊ ನೀವು RX ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? So how do you write the general equation as Rx for haloalkane? Introduce magnesium. Magnesium is always introduced in the presence of dry ether as a catalyst, and when you put dry ether as the catalyst, magnesium is introduced between the Rx, and this is called as organomagnesium halide. So the general equation of a Grignard reagent is organomagnesium halide. So is it clear? Very simple form of Grignard reagent. Yes, I hope it is clear for you students. And also, along with the Finkelstein, Schwarz and Sandmeyer's reaction, there is some more naming reactions that can be expected under 2 marks for from haloalkanes and haloarenes. That is, the first one we are going to study Wood's reaction. Students, ಏನಿದು Wood's reaction? Wood's reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Here in Wood's reaction, what you do is you take any haloalkane, okay, and how does haloalkane reacts with metal, active metals or alkali metal like sodium? We are going to test. That is called Wood's reaction. So what we specially do in Wood's reaction is take any haloalkane, treat that with active metal. If you treat with magnesium, you can expect organomagnesium halide, that is Grignard reagent. Now we will take one alkali metal like sodium and we will see how these haloalkanes react with sodium metal, and this reaction is known as Wood's reaction. Is it clear? Now for example, in general equation I will write, you already familiar that haloalkane is represented as Rx. Students, I will take two molecules of Rx. So to understand, I will write it as Rx. 2, I can directly write it as 2Rx, but now I will write it as Rx plus Rx. Now you treat that with two molecules of sodium in the presence of dry ether as a catalyst. Whenever you so students, now observe what happens. You can see that a bond breaks between the R group and the halogen, and two halogen atom goes with the two sodium atom. It is a living group. Halogen is a good living group, students. It will go with the active metal sodium as NaX
two molecules of NaX, and what is remaining here? Two alkyl groups that is remaining. It forms a bond between itself, that is intermolecular bonding, and it will lead to the formation of higher alkane. Is it clear? So, for once I give a particular example, you will come to know. Now, students, if I have taken two molecules of simple haloalkane, that is chloromethane, and treat that with two molecules of sodium in the presence of dry ether as a catalyst. So, what you have to do, you know that halogen is a good leaving group. It goes out as two molecules of NaCl. See, the equation is thoroughly balanced, and two molecules of CH3 forms bonding within itself, and it will give you what? Observe, what is this compound, students? Yes, it is ethane. So, what is the reactant you had taken? You had taken chloromethane, but what is the product you are getting? You are getting ethane. That means always in the Woods reaction, you will be getting the higher alkane, students. Okay, so if it is asked in the exam, write an explanation of one or two lines. What reactant, what is, you treat the haloalkane with sodium in the presence of dry ether to obtain higher alkane, and write one general equation like this, and then one particular example. And when you're writing the example, don't forget to mention the reactant name and the higher alkane, that is product name. So Wood's reaction is as simple as that. So now we move on to the next naming reaction, that is Fittig reaction. Okay. So students, what is this Fittig reaction? So through Wood's reaction, you prepared higher alkane. Through Fittig reaction, we are going to prepare aromatic compound by taking haloarine. So here what you do, now for example, let me take chlorobenzene. Okay. Now what I do, I will take two molecules of chlorobenzene. Students, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎರಡು ಸರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತರ ಇದನ್ನ ಟೂ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಆಸ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ NaCl ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಸ್ NaCl, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು NaCl ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆನೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೈಫಿನೈಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಎರಡು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೀವು ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ಗೆಟ್ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಟೇಕಿಂಗ್ haloarenes, it is a Fittig reaction to obtain diphenyl. Here also students, you do the explanation, what reactant, what catalyst, and what product you are getting, and write the particular equation as I've displayed here. ಇದೇ ತರ ಒಂದು equation ಬರ್ದು reactant ಮತ್ತೆ product name mention ಮಾಡಿ, and that ends up Fittig reaction. So now students, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ Woods reaction ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, Fittig reaction ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Now the third one is Woods Fittig reaction. So ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, all to all the three together when you're studying, you will get a great idea of this Woods reaction, Fittig reaction, and Woods Fittig.
ಸೊ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವುಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಫಿಟಿಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ನಾನು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ ನಾನು C6H5X ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ 2 molecules of sodium, okay, in the presence of catalyst dry ether. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, here also students, sodium comes out with halogen as 2 molecules of NaX. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್? Yes, there will be one benzene ring, correct ಅಲ್ವಾ? And one R group, and the R group attacks the benzene ring where halogen is a leaving group. So you will get a compound like this. This is a Woods fatigue product. So when I write a particular example, it will be most clear for you. So if Rx, I take it as CH3Cl, and haloarine, if I take it as chlorobenzene, treat that with sodium metal in the presence of dry ether as a catalyst. As students, product can you predict? ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, that is CH3 group, goes and attacks on the toluene and forms on the benzene ring, and you get the product. What is this product called? ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಟೊಲಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is about Woods fatigue reaction. So students, you have to understand Woods fatigue reaction. If it is asked in the exam, write the explanation, mention a general equation like this, and then write one example, and you can expect completely 2 marks. So students, I hope this session is definitely going to help you for your coming test. So haloalkanes and haloarenes, all the questions that we discussed, you can expect in your coming test. That is, we will revise once again. It can be Finkelstein reaction, Schwarz reaction, Sandmeyer's reaction, some stereochemical compounds like optical isomers definition. What are enantiomers? You have to explain with the example. What are racemic mixtures? You have to explain. And also about the racemization with example. And what is Grignard reagent and how to prepare Grignard reagent. Woods reaction, fatigue reaction, and Woods fatigue reaction. So practice well, and I'm all the best to all my dear students. I'll end up this session, and also in the next session we shall discuss the more questions that is important for you in the exam point of view. With this, I will end up today's class. Thank you all.